as you see, this lecture is called Game Engineering. I work at the Center for the Study of Rationality at the Hebrew University of Jerusalem. This is a research center which studies aspects of, basically it's based on game theory, and it studies interaction between people, between countries, between corporations, all kinds of entities that interact with each other, but each one pursues his own goals. That is what game theory is all about. Everybody pursuing his own goals and then interacting with other people who are pursuing their goals. Translation. Я работаю в исследовательском центре в Иерусалиме. Мы занимаемся такой проблемой, как инжиниринг игр. То есть мы рассматриваем проблемы, когда люди взаимодействуют друг с другом. Это взаимодействие между людьми, различными странами, различными организациями. И главное здесь, что люди преследуют свои собственные цели. И вот именно этот аспект, он главный в нашем проекте инжиниринг игр. So science, what is science all about? Science is theory, yes? It's understanding natural or social processes. Science is about understanding natural or social processes. Что такое наука? Наука – это дисциплина, изучающая естественные или социальные процессы. Engineering means using science, using scientific theory to design practical devices. Automobiles, refrigerators, atomic reactors, all kinds of practical devices that we need to live. That's engineering. Science is understanding things. Yes, sir. Инжиниринг – это практическая наука, когда мы разрабатываем, проектируем различные приборы, холодильники и так далее. То есть этим именно занимается инженер. Это практическое применение науки. Okay, now, game theory, okay, you remember science is theory. Game theory is understanding strategic interaction. It's understanding situations where people interact with each other, governments interact with each other, corporations interact with each other, and each one is playing strategically to advance his own goals. Теория игр это стратегическое планирование, это стратегические цели, которые преследует каждый из участников игры. And game engineering here we go is using game theory to design practical interactive systems. Okay? So it has the same relationship to game theory that ordinary engineering has to science. То есть инженерия игр – это как раз разработка практических применений теории игр, когда мы внедряем эти практические моменты в жизнь, отрабатываем их в жизни. Okay. Game engineering in one word. What is the main tool we use in game engineering? In one word, just a moment. In one word, I'll give you a signal when you come to translate, okay? Game engineering in one word is, here we go. Okay. I'm getting to, here we go. Good. Incentives. It is motivating people
to do what you want them to do, which is going to be to their advantage, yes? You get them to do what you want them to do, and I'm going to give some examples. My lecture is all about examples of this. You motivate them. You say, when you want them to do something, and you design the system in such a way that they'll do what you want. Incentives. Okay? Translation. И одно слово, которым можно выразить инженеринг игр, это, конечно, стимулирование или побуждение. То есть, когда вы мотивируете людей к определенным действиям, и эти действия вам выгодны, эти действия идут вам на пользу. Okay. Now we're going to give some examples of game engineering. Here we go. Stay there. Okay, we have some examples of game engineering, and here they are. I listed them over here. It's final offer arbitration, auctions, matching, which is matching, the basic example is matching men to women, but there are other ways of matching. You match people to jobs. There are all kinds of very important matching problems. Traffic, a very important game engineering problem, because you see, in traffic you want to get every person, he has an automobile or he takes public transportation, he wants to get from one place to another. Everybody has a different origin, a different destination. They interact with each other, okay? Because people are not alone on the road, and you get traffic jams. I haven't yet noticed any traffic jams in Astana, yes, but please God, Astana will grow even bigger and you'll get traffic jams, okay? So you have to plan for that beforehand. Translation, sorry. Я хотел бы перечислить основные моменты, в которых можно применить инженеринг игр. Это, во-первых, арбитраж окончательного предложения, затем аукционы, затем нахождение соответствий. Конечно, когда мы говорим о нахождении соответствий, сперва мы имеем в виду нахождение пар, супружеских пар, мужа и жену. Дорожное движение, также здесь каждый из вас имеет автомобиль. Я, когда посещал Астану, я видел, что здесь совершенно нет пробок, но так как Астана растет, то, скорее всего, там будет пробка, поэтому вам нужно планировать дорожное движение. Okay, another example of game engineering, and this is really a classic example, is how to run an election. And this is a very, very complicated thing, because the moment that you have more than two candidates, if they're just two candidates, let's say for president of a country, if they're just two candidates, no problem. You run an election, the majority wins, that's it. But the moment you have more than two candidates, just three is enough to make it infinitely complicated. And in fact, it has been shown that there's no way to do this right. There are problems with every way of doing an election. Translation. Также выборы являются одним из применений инженерных игр. Президентские выборы, любые выборы. Но если у вас есть более двух кандидатов, то возникают проблемы. И поэтому, чтобы правильно провести выборы, вам необходима некая стратегия. Как раз в этом помогает инженеринг игр. Okay, asset division. If you want, I have one brother, and when we were little children, our mother sometimes gave us a cake, and the problem was how to divide it between my brother and me, okay? So if my mother divided the cake, then it was both children would say unfair, the other child got the bigger part. You have to find a way that the children themselves will operate in order to cut the cake in a way that nobody can
be dissatisfied. Translation. Также раздел имущества, тоже еще одна проблема, изучаемая инженеринг игр. Например, у меня был маленький брат, и в детстве нам давали пирог, и мы не могли его разделить поровну. И когда наша мама делила пирог, то кому-то из нас доставался больший кусок, и поэтому мы были недовольны этим. Поэтому это очень интересно с детской точки зрения, как правильно разделить имущество. This is easy to do when there are just two children, but we'll talk about that in a minute. But I have 5 children, and they came in two bunches, first the 3 older children and then the 2 younger children. And even with the 3 older children, it's difficult to do this, to find a way to divide an asset fairly between 3 children. And by the way, this is not just a matter of dividing a piece of cake. Asset division is a very, very important problem. Yes? Например, у меня 5 детей, как бы 2 поколения детей, 3 старших детей и 2 младших. Но очень трудно разобраться даже с своими старшими детьми. Это не просто вопрос разделения пирога. Very good. Now, so again, just like in the elections, 2 is easy, 3 or more is hard. Let me start with this example. Who knows the solution of the problem for 2 children? Don't give me the solution, just raise your hands. Who knows the solution? Translation. Я хотел спросить зал, кто знает решение этих 2 детей? Пожалуйста, поднимите руки. Кто знает, как разделить этот пирог между 2 детьми? Just raise your hand. No. Поднимите руки, пожалуйста. Okay, very few people know. So let me give you the solution. The solution is very easy. 1 child, yes. Huh? Ma? Yeah, okay. Yeah, that's the problem. How do you do it 50-50, yeah? My mother always divided the cake 50-50, yeah? But neither one of us was satisfied, yeah? I said, and I was the unpleasant one, yeah? I said, why did you give so much to my brother? And my brother would say, Mother gave just half to me. What do you want? She gave me less than half, and we would start fighting. Translation. 50/50 был бы идеальным вариантом, но все-таки решение этой проблемы, я опять вспоминаю свой детский опыт, мама делила пополам, ровно 50/50 этот пирог, и когда, значит, давали кусок пирога мне или моему брату, никто из нас не был доволен. И так как я был противным ребенком, мой брат всегда чувствовал, что его обделили, и потом мы начинали ссориться и драться. Okay, well, I'll give you the answer. 1 child cuts the cake into 2 parts, and the other child chooses whichever part he wants. Translation. Решение такое. Один ребенок делит пирог на 2 половины, и второй ребенок выбирает понравившуюся ему часть пирога. Okay, so that's easy for 2 children, but it's very hard even when you have 3 children. When my 3 older children were growing up, we had to solve the problem, and it was very difficult to solve. I'm not going to do that right now. At the end of the lecture, maybe I'll get back to that. But I wanted to show you just a little example. This is a classic example of game engineering. Опять же повторяю, это очень трудно сделать с 2 детьми, тем более 3 детьми. У меня 3 старших детей, и это очень серьезный пример, как поровну с ними разобраться. Но это классический экзампл, я собираюсь к этому вернуться чуть попозже.
You understand why it works. I didn't explain why it works. You understand why it works. It works because the child who chooses certainly has no room to complain. And the child who cuts, if he says the other child chose the bigger part, then the other child can say, why didn't you cut equally? Translation. Тут ясно, когда один из ребят разрезает пирог, то второй, конечно, может сказать, что ты отрезал большую часть пирога, но проблема в том, что как раз вот это вот разделение, оно как бы равноправное, потому что каждый имеет право именно на одинаковую часть этого пирога. Okay. I'm going to go now to the example of auctions. This actually, what I'm going to present to you now was the reason for another Nobel Prize winner who would probably be here today if it wouldn't be for the fact that he died. And I'll tell you that story in a moment. Yeah. Я хотел бы здесь вспомнить одного из лауреатов Нобелевской премии, но, к сожалению, он не сможет присутствовать, так как он уже умер. Okay. Now, this person's name is William Vickery. Now, let me start by thinking, how is an auction usually conducted? There's open bid auctions and closed bid auctions. Let's say I want to buy a painting, okay? So the way they sell paintings, there are two possible ways of selling it. One is to, you show the painting and people shout out prices, and then they shout out bids, and one after the other, and then the highest bid, when nobody bids higher, the highest bid gets the painting. That's one way of doing it. Translation. Я имею в виду Викри, покойного лауреата Нобелевской премии, с его теорией аукционов. Что касается аукционов, есть два вида проведения аукционов. Один из них – это открытый аукцион. Например, вы продаете картину, вы показываете картину, ведущий аукцион выкрикивает цены, каждый предлагает свою цену, и самая высокая цена – это есть покупка данной картины. Another way of doing it is with a closed bid auction. The same thing. People write down prices, but on a piece of paper, not one after the other, but each one writes down a bid on a piece of paper, and then the pieces of paper are opened, and the highest bid gets the painting and pays what he wrote down. Другой пример это закрытый аукцион, аукцион закрытого типа, когда люди пишут на бумажках предлагаемую им цену, потом эти бумажки открываются и определяется самая высокая цена, и, соответственно, за эту цену этот объект продается с молотка. Okay, that's one way of doing it. Now, Professor William Vickery, in the about 50 years ago, a little less than 50 years ago, in the 60s of the last century, said, no, that's not a good way of doing it. Translation. Но профессор Уильям Викри еще в 60-е годы прошлого века сказал, это не очень хороший способ проводить аукцион. The right way to do it is, when you have a closed bid auction, is to write down just like before, you write down a bid on a piece of paper, and then all the pieces of paper are opened, and the highest bidder gets the item, but he does not pay the highest, he does not pay what he offered, his own bid he does not pay, he pays only the second highest bid. И он предложил такую схему.
То есть происходит так же, как и в закрытом аукционе. Люди пишут на бумажках свои цены, потом эти бумажки открываются, определяется самая высокая цена, но человек, предложивший самую высокую цену, не платит эту цену, а он платит вторую цену, предложенную после него. So they said to him, this is like 50 years ago, they said to him, Bill, are you crazy? Why should he pay only the second highest bid? I mean, why the person who sells the painting wants more money, right? Greed, yes. He wants more money. So why should he pay only the second highest bid? You know, what happened to you? Are you ill or something? Translation. Ему сказали: Билл, да ты сумасшедший. Как можно? Ведь аукцион потеряет много денег. Это просто пустая трата денег. Почему люди должны платить вторую высокую цену, а не первую цену? Ведь это убыток. И, конечно, здесь мы говорим здесь о жадности, которая движет людьми и так далее. So Vikri said, do it my way, and you see you're gonna get more money. Do it my way, he said. Translation. И Викри сказал: сделайте, как я сказал, и вы получите больше денег. And they tried it, and he was right. И они попробовали это, и он оказался прав. Now, I'm going to explain to you why that works. Why is it better to take the second highest bid and not the highest bid? It's crazy sounding, right? I'm going to tell this is game engineering at its best. The reason is this. When I write down a bid on a piece of paper, I want that painting, right? I'm interested in that painting. But I also like money, okay? I don't want to pay more for that painting than I have to pay. Translation. Я постараюсь вам объяснить эту схему. То есть, когда я пишу на бумажке цену за эту картину, то я, конечно, пишу ту цену, которую я могу заплатить, но я не собираюсь ее платить. Let's say I'm willing to pay $50,000 for the painting. I'm not willing to pay $51,000, but I'm willing to pay up to $50,000 for the painting. Например, я хочу заплатить $50 000 за картину. Я не хочу платить $51 000, а именно $50 000. Моя цена. Now I figure to myself, okay, this looks like a nice painting to me, but I'm not sure that other people will like it, okay? So maybe the highest bid that somebody else would give, I'm guessing, okay? I'm not sure, but maybe the highest bid would be $30,000. Translation. Эта картина очень хорошая, она мне нравится, но я также думаю о других людях, которые также предлагают свои цены, когда пишут их на бумажках. И поэтому я думаю, что самая высокая цена за картину будет $30 000. So I'll bid 35, just to make sure. I'll bid 35. I'll get my painting. Probably, I'm not sure, but probably I'll get my painting, and I'll also say $15,000. Ну, возможно, это $35 000, цена оптимальна. Ну, я, например, предлагаю $15 000. So everybody's going to think that way. Everybody is going to bid less than his true valuation of the object which is being auctioned. И все, конечно, думают о немного меньшей цены, чем вот реальная стоимость предлагаемой цены за объект продажи. So the auctioneer will get less than the true bid, than the true valuation of the bidders.
и поэтому аукционер получит прибыль чуть меньше ожидаемой оценочной цены за эту картину. Now what happens with the second price auction, with Vickery's idea? What happens with this? With this, people will say, look, I'm going to bid 50,000. That's what it's worth it to me. I'm not going to bid more because I might win and I don't want to pay more for it. But 50,000 I'll pay, I'll bid. And it's okay. I don't have to guess what the other players are going to bid, because I am only going to have to pay the second highest bid anyway, yeah? I'm not going to have to pay the highest bid, only the second highest bid. So I may as well give my true valuation. Translation. И когда люди думают о этой самой высокой цене $50 тысяч, то, конечно, они не собираются платить. Они примерно думают, что другие люди думают, и примерно устанавливают цену около $30 тысяч. Это именно есть истинная оценка продаваемого объекта. So everybody is going to write down their true valuation, and if there are several bidders, then these true valuations will be more or less close to each other. And it's true that the seller will only get the second highest valuation, but the second highest valuation will be pretty close to the highest one, and the seller will get more money that way. И вот идея второй высокой цены, то, что вот эта вот вторая высокая цена, она будет гораздо ближе к первой самой высокой предложенной цене, и поэтому аукционер получит больше денег. Okay, so Vickery invented this idea in the 60s, and the Nobel Committee got around to noticing him in the 90s, yeah. And he did some other work on auctions also, but that was his big piece. That was the pièce de résistance, yeah. That was it, yes. And the Nobel Committee awarded Vickery the Nobel Prize in 1996, together with Sir James Mirrlees, who is here today. And I think I saw one of his presentations. He's going to show up. So Vickery he shared the Nobel Prize with Jim Mirrlees, and in 1996. Translation. Уильям Викри придумал эту идею в 60-х годах, но только в 90-х годах прошлого века Нобелевский комитет заинтересовался его идеями, и он получил Нобелевскую премию в 1996 году совместно с Джимом Мирлисом, который также собирается здесь показать свою презентацию. So you know they give the Nobel Prize in December, but the announcement is made in October. And 3 days after the announcement was made of the Nobel Prize to Mirrlees and Vickery, Vickery got a heart attack and died. Вы знаете, что премия вручается в декабре, а объявляют о ней в октябре. И через 3 дня спустя того, как объявили об этой премии, у Викри случился сердечный приступ, и он умер. I think that the Nobel Prize is a very nice thing, but it's not worth dying for. Yeah. Я думаю, что очень хорошая вещь Нобелевская премия, но не стоит ради нее умирать. So Vickery just got overexcited by this news. Otherwise, he would be here today together with Jim Mirrlees. И поэтому он слишком переволновался из-за этой вести о вручении премии. Иначе он был бы здесь сейчас с нами. I'm going to give one more example of game engineering. I don't have time for more.
The problem about the 3 children, I want you to think about yourselves because we're not going to have time to cover that. Я хотел бы еще один пример привести инженеринга игр. Проблема 3 детей. Я не думаю, что мы успеем все затронуть, потому что регламент. Oh, there we go. Very good. All right. Okay, this is a traffic problem. It's another problem of game engineering, and I'm going to. This is also a nice one, and then we'll end the lecture that way. There are a road system over here, and there are 2 towns, and that black line in the middle of the slide is a mountain range. Проблема дорожного движения. Также ей занимается инженеринг игр. Вы видите, что здесь вот есть 2 города, которые разделены горным хребтом, который обозначен черной линией посередине. And there are 2 points over here, 2 green points, and those are 2 big cities, okay? Astana and Almaty, okay? И вот эти вот 2 зеленые точки — это 2 крупных города, например, Астана и Алмата. Okay. And what I'm going to show you is, this is an example where adding more roads actually makes the traffic situation worse, not better, worse. Building a new road makes the traffic situation worse. И мы здесь видим пример того, что чем больше мы имеем дорог, тем сложнее ситуация на дорогах. Of course, whenever you build a new road, people, buy more automobiles, so there are more traffic jams. People use their automobiles more. But that's not what I'm talking about here. I'm saying with the same volume of traffic, building a new road, because of the incentives that are created by the new road, makes the situation worse. И когда мы строим новую дорогу, то, конечно, ситуация на дорогах ухудшается, потому что люди хотят покупать автомобили, и люди побуждены к тому, чтобы ездить на этих дорогах, и поэтому это вопрос стимулирования, который ведет к проблеме дорожных заторов и других проблем. So now we have these 2 cities, Almaty on the south and Astana on the north, okay? Now, there's south of the mountain range, there is a superhighway. And north of the mountain range, there is a superhighway. And over the mountain range, you can't build a superhighway. So there's a slow, winding road that goes either on the east, directly north from Almaty, or on the west, directly south from Astana. И с обоих сторон этой горной гряды, то есть с юга и севера, есть 2 супер шоссе, которые ведут к этим городам. Но чтобы попасть в эти города, есть 2 извилистые дороги через эти горные хребты, которые ведут также к этим городам. And either route you take, it takes 8 hours. Okay? И какой бы дорогой вы ни ехали, это занимает у вас в общей сложности 8 часов добраться до этого города. All right, because the superhighway is fast, it takes 3 hours. The winding road over the mountains takes 5 hours. Now, one bright young man in the Department of Traffic of this country, yes, decided that it might be a good idea to build a tunnel under the mountain range, yeah, and that way you could use, the tunnel would take half an hour, and you can use the section, the superhighway to the south. You go through the tunnel, it takes half an hour. You take the superhighway through the north, you have 6.5 hours. These are 2 very important cities. There are millions of cars using this every
week or every month. There's a large volume of traffic. Saving an hour and a half is very important. В общей сложности, как я уже сказал, дорога к этим городам занимает 8 часов езды, то есть 3 часа по супершоссе, которое очень быстро, и 5 часов через дорогу, ведущую через горный хребет. Но в управлении дорожных дорог был один очень умный молодой человек, который предложил построить туннель под горным хребтом, чтобы быстрее достичь этого города. И поэтому дорога по этому туннелю занимает всего полчаса. Но когда мы приезжаем через это супершоссе и туннель, в общей сложности это занимает 6,5 часов. И вот эти вот полчаса выиграны, это огромное преимущество. So they gave this young man a promotion and they decided to invest $200 million to build this tunnel. И они поддержали предложение этого молодого человека и выделили ему $200 миллионов для того, чтобы построить данный туннель. Okay, what happened then? Next slide. They built the tunnel and here, we'll see what happens now, I hope. Here we go. Okay. Now what happened now was that all the traffic, before half the traffic was using one route and half the traffic was using the other route. Now all the traffic takes both sections of superhighway. The tunnel was built very wide, so that takes half an hour as it was originally planned. But when you have twice the volume of traffic on each section of superhighway, it goes slower because one little accident and you get a traffic jam, okay? So now it looks this way, okay? Everybody, instead of before it was 3 hours and 5 hours, because only half the traffic was using the southern superhighway. Now all the traffic takes the southern superhighway, and now it's going to take on the average 4 hours and not 3 hours. And the northern superhighway takes 4 hours and not 3 hours. And the tunnel takes half an hour. So you're going to get 8.5 hours instead of 8 that you had before. И получилась такая ситуация. Движение на южном и северном участке этого супершоссе, оно удвоилось, потому что все пытались проехать через этот туннель. И поэтому любая затор на дороге — это, конечно, пробки и простой для водителей. И раньше, когда северный участок шоссе, южный участок шоссе, можно было проехать его за 3 часа, теперь ситуация ухудшилась, и теперь это занимало 4 часа, так как все машины спешили, чтобы проехать по этому туннелю, через который было довольно широкое, и можно было проехать через туннель за полчаса. Но в общей сложности получилось то, что общая дорога уже занимала 8,5 часов, то есть на полчаса больше, как это было до строительства туннеля. So some of these people said, I'm not crazy. I'm going to use the old road, yeah? Why go through the tunnel? Okay? So they said, okay, we're going to go north from Almaty on the mountain road, on the road over the mountain, and that's going to take 5 hours. But everybody else is taking the new road, yeah? So the traffic jam on the northern superhighway is still going to take you 4 hours. So now to get over the mountain is going to take 5 hours. The superhighway takes 4 hours. There's 9 hours altogether. Ну, конечно, некоторые люди подумали, я что, сумасшедший, зачем мне ехать по этому туннелю, где такое движение сильно? Я лучше поеду по старой дороге, например, по северному участку.
Это занимает значит, 4 часа, но в общей сложности также и другие люди могут подумать об этом, поэтому там опять заторы получаются, и в общей сложности получается, что дорога от одного города до другого занимает 9 часов. So there was nothing they could do, yeah, except close the tunnel that had cost $200 million to build. They closed the tunnel, yeah, and they went back to the old system. Now, translation. Им ничего не оставалось делать, как закрыть этот туннель, который обошелся им в $200 миллионов, и вернуться к старой ситуации, к старой системе дорог. Now, don't think that this is some kind of crazy situation. This is very frequent, and in fact, in Amsterdam a few years ago, they needed to make some construction work. They closed some of the roads downtown, and they found that traffic was moving faster, okay? So they kept them closed even after the construction was finished. Эта ситуация на самом деле случилась в Нидерландах, в Амстердаме, и у них была такая политика закрывать дороги. И оказалось, что когда правительство закрывало дороги, то движение было гораздо быстрее. И это парадокс. I'm sorry, I don't have time for more examples, but all these examples that I had on all these things, they're all very interesting, and there is a paper on my website in the Working Papers series. It's called Game Engineering. You'll be able to find it on my website. Let me just show you one more slide. Я не думаю, что у меня достаточно времени, чтобы завершить мою лекцию, и поэтому я хотел сказать, что вы можете более подробно ознакомиться с инженерингом игр на моем веб-сайте. Я собираюсь вам показать еще один слайд. Dear Professor, thank you very much. I'm pretty sure that even though you didn't finish your lecture, our students, especially those in mathematical modeling and economics, they accepted this impulse for further research and for further reading of your studies and works. And I would like, prior to getting to questions from the audience and from the other universities in Kazakhstan, as I said, it is translated in more than 15 universities throughout Kazakhstan. I would like to use the privilege to ask the first question as a moderator, which is about, as far as I remember, in 2005, when you delivered your Nobel Prize speech, which is called War and Peace, very full of significance, I believe. I also want to mention that Professor Aumana is awarded the unofficial title of the savior of mankind in terms of nuclear wars. And as you know, that by the wise decision of our president, Kazakhstan also refused to be a nuclear state in early 90s when we refused to keep our nuclear warheads in our territory. And we announced the non-nuclear zone in our territory. So how do you think, as you mentioned, that game theory can be applied to many areas, as we see in political science, regarding elections, in economics and transportation, etc., and psychology probably, which is interrelated? How game theory could be applied to the in the process, in the work in preventing further proliferation of nuclear weapons throughout the world? Well, I have to say,
I think it's a wonderful thing that Kazakhstan has foregone nuclear weapons. That is lovely. And I think what is even more lovely is that Kazakhstan has no enemies. Yes, no enemies whatsoever. Kazakhstan has only friends. Among the friends of Kazakhstan is my country, Israel, and another friend of Kazakhstan, as the Prime Minister, Mr. Karim Masimov, explained to us at lunch yesterday, another friend of Kazakhstan is Iran, okay? Persia, Iran. So it's very lovely that Kazakhstan has no enemies whatsoever, only friends. And as a result of that, Kazakhstan does not need nuclear weapons, okay? The story is different with other countries who are, they do have enemies. Other countries have enemies. Yes, for example, there is Pakistan and India who are on a very, let's say the relations are not friendly, okay? The relations are, there is not a war between Pakistan and India, but the relations are definitely, shall we say, what's the word? Sensitive, okay? That's to put it mildly, okay? If you visit either Pakistan or India, I've never visited Pakistan, but I have visited India, and you won't hear very nice things said about Pakistan, okay? Now, the situation between Pakistan and India has not deteriorated to a war because both sides have nuclear weapons. You see, nuclear weapons are very strange things. They are there in order not to be used. Yes. Nuclear weapons exist in order not to be used. And if they would not be there, then you would have very serious hostilities in many parts of the world. An example of that, and I think the most prominent example, is the long period between 1945 and 1990 in which there was animosity between the Soviet Union and the United States. And I think it's fair to say that the only reason that another world war was prevented was because both sides had nuclear weapons, okay? So nuclear weapons is not an altogether bad thing. It's a bad thing for a country like Kazakhstan, which has no enemies, yeah? But when you have enemies, it could be a good thing. So I'm not at all sure that that proliferation, as you call it, is a bad thing. I think the dangerous part of proliferation, the dangerous part, is when nuclear technology and nuclear materials get into the hands of organizations that do not have an address, okay? Now, both Iran and Israel have addresses. They can send packages to each other. The post office will deliver packages, yes? The moment that you have an address, yeah, it's not good, but it's not bad, okay? Not bad.
But when you don't have an address, yes, like organizations like Al-Qaeda, that is the dangerous part, and one must think very carefully about how to avoid proliferation of nuclear technology and nuclear materials to organizations like that. Now, it's true that bin Laden is dead, but that is not the end of Al-Qaeda. Believe me, no person is indispensable. Somebody else will take over there. And even if Al-Qaeda was eliminated, other organizations like that will spring up. So one has to think about how to deal with that. Thank you. And I assume that it has a relation to the behavioral research which you do these days, also regarding the game engineering, which is increased its significance for strategic studies as well in terms of dealing relations between these hostile countries. Thank you, and I want to proceed with further questions from our auditorium. From our audience. Translation. Okay. Actually, yesterday we did well with no translation, but if you want in short, please do resume. Thank you. Вопрос от модератора. Как можно использовать инжиниринг игр в вопросе нераспространения ядерного оружия? Ответ профессора Аумана. То есть у кого есть только друзья, не обязательно иметь ядерное оружие. Это хорошо, что Казахстан не имеет ядерного оружия, отказался от него, но все-таки, когда имеешь ядерное оружие в современном мире, это очень важно. Вопрос в том, чтобы эти технологии не попали в руки различных организаций, которые могут использовать ее в плохих целях, особенно в тех странах, куда не можно написать письмо. Я знаю один пример отношений между Индией и Пакистаном. Я был в Индии очень плохо отзывается о Пакистане. Обе страны имеют ядерное оружие, и поэтому это фактор сдерживания. Если бы этого ядерного оружия не существовало, то, возможно, там бы уже давно развивалась война. И поэтому наличие ядерного оружия – это некий упреждающий фактор, который помогает сохранять мир. Professor Aumana, thank you very much for your time. It was a really unique historical moment for us. We are very excited, and the eminence of this lecture is not only about being a Nobel Prize winner here and our honorable professor, but also this year we are celebrating the 20th anniversary of the independence of Kazakhstan and the 15th anniversary of the establishment of our university. So therefore, your visit and your lecture today has a specific and particular significance and importance for us. Thank you very much. Thank you. Let us. Thank you. Thank you.